implement a capacity JavaScript. See, but when it comes to a web application, it has different sections, right? Front end and down, back end and down, database and down. So database is our application information store in area database. Okay, and the back end is almost like a brain to that entire application. So in the processing, data processing, all these things, the complicated things, what we are doing, it will be happening at the back end, right? And for the user, we need a front end, right? The view. Okay, so whatever you're seeing in the website, in the HTML, that is called as front end. So as a user, we approach him, we website login. So for example, you have a Facebook account, right? So when you log into your Facebook, they are asking your login credentials. So login credentials or login detail actually what it is doing, the front end is taking your login credentials, your username, password as parameters, and they are actually calling an API. So API is nothing but an application program interface. That means your backend in a separate existence. So adinayar communicate communication procedure, right? So for that purpose, we are using HTTP protocol. So you are actually typing some Facebook get login details, something like a URL. Okay, this URL de kude HTTP call username parameters pass cheyne. This data is backend. This API actually what is doing, it is exposing its API to the entire world, saying like, I'm okay to do some work for you only when you are calling through this URL. Now, you URL type cheyumbo, this URL actually നമ്മുടെ ബാക്കെൻഡിന്റെ റൗട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡെപ്ത് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. The thing is, once it is getting a call from a front end or anywhere to the API, the backend will process that data, get that username information, and it will fetch in the database through the queries. Like there are so many technologies like IDEO.NET or entity framework we are using to communicate from backend to the database. So through this, we are fetching some data from the database, whether this guy is having any authenticated access, or whether he is actually a member of this application. So that information will be passed to the backend, and backend is checking whether password is correct or the information is correct, the setup is correct. According to that, backend is giving a response back to the front end. See, it started from the user, right? User added some data and tried to log in. The front end sent to an API. API hit the backend, and backend comparing with the data what is got from the database, and the backend is saying yes, this guy is valid user, just allow him to log in. The moment he gets the data, front end will make it available for the user, that the home screen, right? That is the actual flow what is happening. So where this Angular comes into picture is like, for that purpose we have to compare the conventional flow of application and how this is different in the client side rendering. So the web browser JavaScript engine ഉണ്ട്. ഈ JavaScript engine ആണ് വെബ് ബ്രൗസറിൽ വരുന്ന HTML കണ്ടന്റിനെ or ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഡോമിലേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് HTML ഓരോ എലമെന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മുടെ ഡോം എലമെന്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് in simple terms നമ്മുടെ JavaScript engine ആണ്. ഈ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ സെർവർ സൈഡ് റെൻഡറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെർവർ സൈഡ് റെൻഡറിംഗിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കെൻഡിൽ തന്നെ ഈ ഡാറ്റ മൊത്തം പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റയർ HTML വ്യൂ, ഒരു HTML ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എൻഡിന് തരുന്നത്. ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ HTML എടുത്ത് നേരിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യാണ്. ക്ലയന്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഗെറ്റിംഗ് ദ എൻറ്റയർ HTML വ്യൂ, ദേ വിൽ ഫെച്ച് ദ ഡാറ്റ ഓൺലി. മീൻസ് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ വെറും ഡാറ്റ ആയിരിക്കും, HTML കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഈ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് it can be JSON data or it can be XML, any type of protocol it can use to communicate the data. It's JSON ഒക്കെ JavaScript വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ഒബ്ജക്ട് നൊട്ടേഷൻ മോഡൽസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് getting the entire HTML from the backend, it is getting only the data, and the front end it has on some capacity to render the data, process the data, and create its own HTML view. So ഇത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ബൾക്ക് ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക് ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും.
So for example, in a college site, almost everything is a static data, right? Static data time and so it will be almost static for some time. So you won't feel it is stuck anywhere. The application won't be stuck anywhere. നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സൈറ്റിൽ കയറി കോഴ്സസ് ഓഫേർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വേറെ വ്യൂവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവറി ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് സർവർ സൈഡ് ദ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഈസ് കോളിംഗ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് and it is waiting for the backend to respond back with the HTML and the entire HTML, right? So when it comes back, it will reload your screen, your DOM with a new HTML. So entire thing in that screen is getting reloaded. So every time you make a call, it is creating a new DOM, right? It is updating your DOM entirely. But when it comes to client side, you are only updating only the required area. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക്, നമുക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഫീഡ് എന്ന സെക്ഷൻ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു റിയൽ ടൈം ഡാറ്റയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്പിയറിംഗ് ഓൺ ദിസ് സ്ക്രീൻ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എ server side rendering model, every time something comes up, I have to call my backend and get some new fresh HTML for the entire screen, right? Problem is like it will be loading every time. The moment it loads, something might have happened somewhere else, right? Those things will come into picture. So it again reload everything. So from the user side, it will be a hanging screen. Okay, for that purpose, it is very helpful if you are using client-side rendering. So one of the technique we are using for client-side rendering is Angular, and there are so many different things like React, Vue. Something bigger is coming on the way, like Flutter, everything. So what I'm talking, this is what the difference for the user, from the user perspective, this is the difference between client-side rendering and server-side rendering. ഇത് നമ്മുടെ ആംഗുലാറിലാണെങ്കിൽ ആംഗുലാറിൽ ഇതിലെ ഓരോ സെക്ഷൻസും ഓരോ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻറ്റയർ വ്യൂ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്ട്രക്ചറായി നിന്നിട്ട് അതിനെ റീലോഡ് ചെയ്യാതെ അതിലെ ഈച്ച് സെക്ഷൻസിനെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈച്ച് സെക്ഷൻസ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡറിലുള്ള സെക്ഷൻസ് കാണും. കൺസിഡർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ എ വ്യൂ, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഡാറ്റ വരുമ്പോൾ I will be calling my API, get the data, and find out which components need to be rendered again. So only those components will be rendered again, and the remaining everything will be stable. So as a user, I don't mind if somebody is happening and it is loading here in this field section where you can see the tab 9 and the Facebook feed, right? As long as I can continue my chatting here in the right side contact and I can get the notifications here, right? So because I'm not stuck at any point. That is a benefit of having a client-side rendering. So in Angular, we are using this in a component-based structure. That's what I said. These all are components. These sections I have showing in the black border screen, everything is a component. So it will get updated only if some data in that component got updated in the backend side. There are so many mechanisms to check asynchronously whether it is happening like that. So this is the point why we are using Angular, because we can render our screen with a very good performance. It won't affect the entire screen. So if somebody is liking this section, so it won't recreate every DOM elements again. It will just update in this tab 9 tab. And you can see that like is also added, put it in a black border. That means that is also a component. Okay, so when I'm using another component, say for example, if you scroll down, you will get another feed, right? So that is also same component loaded with a different data. In that different data, there is another component like component is used inside, and that is also reusing a component with a different data. So it will be initialized with some data. So those data will be having a pattern to follow. Those data will be shown. That is the point. And when it comes to Angular component, I told, right, this is a like a unit, just like a units of your screen. So each is having its own HTML part, like a code part, logic part, or the style part. So you can create some pure HTML code for this one
and some logic for this code and this time. So these three files you should remember. Anything having in this component.html in your folder structure, it will be a component of HTML part of that component. Okay, when you're creating a new component, that means you're creating these three files at least. Okay, these three files are creating to create one component. I'll be going through the installation steps here. So the first thing, you need a node and npm. I will explain what is node and npm here in a simple terms. See, I told you, right, the JavaScript engine is the culprit, right? You are working on a web browser, you are getting some data. The data actually getting loaded by the JavaScript engine, right? It is getting rendered, all these logics. So this same JavaScript engine, what they have used in your own Chrome browser or in the Explorer browser, they are using in the Node. Node is just an open source cross-platform. So it's a JavaScript runtime environment. JavaScript run channel environment matra. Like .NET framework is having its own runtime environment, right? When you are installing your .NET Core in your laptop. Same way, it's just a JavaScript runtime environment. For we are using in that purpose for this Angular development. Node വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് entire application തന്നെ build ചെയ്യാനുള്ള capacity node ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് front end Angular framework run ചെയ്യാനുള്ള ഒരു environment ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ node യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And once you install the node, you will also get an npm package manager also installed in your laptop. npm package manager is just same like your GitHub is having so many data and you can clone it, right? Same way you can, it's just an online database kind of structure where you will get all the code libraries and everything. So if you want to install the Angular, first you just install your node into your system, right? So in the command prompt, once you download and install the node from their official website, you can check the node version by simply typing node space -v. It will give you the version. I'm not going for the screens for the command prompt. I know already you are aware of this command prompt things and how we are installing these things, right? You will get so many things in the online also. Why I'm trying to skip is we can focus on the things what actually what happening inside the Angular application when you are trying to run. So it will be easy for you to understand anything comes in the queue next, like you are learning some Angular. So once somebody is telling like, hey, this is a new feature in the Angular, you will get to know how to attach with your already non-JavaScript concepts. So that's why I'm saying, so once you install this node, it's just an official site, just the way you are downloading any application, you can download this node and you can install it. So once you install the node, you will get a node and the npm. So the second thing, we are going to do the Angular work, right? So once you are doing for Angular, what you are doing, you are just whatever library, I will explain what is Angular CLI, but right now I'm saying like whether it is a dev kit tool, any libraries you are trying to download from the npm package manager, it will do npm package. We have to type a command in command prompt. You have to just do this command like npm install -g and the library name. So what it actually is doing from the online repository, it is downloading that particular library to your system. So it will be available to for the usage, right? Here what we are doing, we are installing the Angular CLI. So the -g means that it is global. So if you are using -g, you might be already knowing this thing. That library will be available in entire places. If you are not giving the -g, it will be only available in that folder scope, right? So Angular CLI is nothing but it's a tool used to create and scaffold all these stuffs for the Angular. See, Angular is not just a library, it's a framework, right? So once you are creating itself, it can scaffold so many things. You don't need to manually type all these things. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ like test project create ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു component തന്നെ create ചെയ്യുമ്പോൾ, I told you, right, once you're creating a component, you have to create these three and it should be attached to the entire framework. It's not like you just create a class or a component, then do the work, it will understand. The Angular should understand where this component should be used. So those configurations you can simply create by typing a command. So this framework will do all these things. For that purpose, we need a tool to communicate with. That is the Angular CLI. It's just a tool. Like your command prompt use
is not having any view, but you are doing some commands. It is doing the action for what you are trying, right? The same way you can do the scaffolding things and everything. Angular CLI will take care of. So we'll do once you install the node and check the version of the npm. That means your npm is ready. Then you can go for npm install -g at Angular CLI. So it is a little bit time taking process. That's why I skipped. Otherwise, we will be always waiting to be finished, right? So npm install -g at Angular CLI. So once you install it, you will be seeing that the ng will be active. That means whatever command you start with ng onwards, that means it will understand this is the command directly for the Angular CLI. So ng -- version means it is checking the version of the Angular CLI. So from this moment onwards, for whatever is required for the Angular web application creation, right, and the scaffolding things, everything will start with ng. If we are creating a component, it is ng gc create ng generate component and a component name, like ng build for building your Angular application, ng test for testing. So everything starts with ng means it is for the Angular CLI commands. Okay, the next thing I will explain the concepts of Angular. I will be explaining this along with the demo project I have created for you and this data bindings. So after this, you will get a somewhat picture how this Angular application is working and how you are supposed to create it. Okay, the first thing I have to go to that application I have created. So I'm using a Visual Studio Code tool. So if somebody is new to this Visual Studio editor, it is a very good editor. You can do so many stuffs with this. You don't need to rely on anything. So it can actually increase your productivity. Also. Like there are so many plugins you can use it. So, and it has an integrated terminal also. You don't need to always go to the command prompt and do those work. It is here. So this is the application I have created. Right now, I'll just run this solution. So for running your application, once you create an application, for running an application, you have to run ng serve command. So if I'm just keeping that application to be opened up once it is running. So I'm just adding the -o. So if you are running without -o, it just run in the background. You have to manually go to the Chrome and open that application. So once you're running, by default, your Angular CLI will serve this application into your 4200 port. So it will be opening in the localhost /4200. So there it will be opening. And in the meantime, I can explain some of the things. So it is opening. So I am just keeping that terminal open so that it will be still serving. So I'm just going to show you how to create a new application. So when I think you can see my screen, right? The Visual Studio Code I have opened. Yes, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay, fine. See, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചറിലാണോ പോകുന്നത് അവിടെ ആ ഫോൾഡർ സ്ട്രക്ചറിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം generate and your application ng new your application name. So for example, I am going to create an application called my app. Here I created with a trial demo, right? If I'm going to create with my app, is my application name. So ng new will understand this is a command for creating a new application. So here you can mention which style sheet you want. Okay, you might be knowing the CSS. There are so many different style sheets like SAS, SCSS. So if you want to specify which style sheet you actually need, you can just mention like this style CSS, and you can include the routing. So routing I will be explaining a little bit in depth after some time. I mean, while going through this. Okay, just for this time's sake, you just know there is an option called feature called routing, enabling routing in your application. So for that purpose, you have to give the routing. So if you didn't give this thing, the moment you create application, it will automatically ask you
there is some node dependency I have removed here. So it's just let you know this is the command from this. So while creating, you can set it up the style and all those things. The second thing I'm going to tell, once you create an application, it will be having this file. This dist file won't be there. This dist file is created only after the build is happening. This dist file will be used for the rendering that into your browser. As I already told you, right, we have a JavaScript engine, and what we are using in Angular is a TypeScript. So you might be heard of TypeScript. Don't think it's a very complex thing. It is, once you are aware of the OOPS concept and any object-oriented language you are good, then it will be very easy to understand TypeScript, because TypeScript is not using any big set of complex things. It is similar to the whatever you, object-oriented pattern you are using. So why we are using TypeScript, that is also matters. See, somebody is working on Angular and they are asking why you are using TypeScript. You should be knowing that. So TypeScript is an object-oriented pattern language, and you know one thing, the TypeScript is a superset of JavaScript. That means you can write the similar JavaScript functions inside a TypeScript. It will understand it is a JavaScript and it will use it as a function. Okay, so it doesn't mean TypeScript won't understand JavaScript. At the end of the day, whatever you are writing the code, once you build that application, it is going to create a file called dist. In the dist, if you go inside, this is actually we are using for the publishing our application. That means if you check, right, the TS files, that means that is a TypeScript file. But JS, whatever is ending with the JS, it is a JavaScript file, right? So actually it is creating a JavaScript version of the whatever you typed in the TypeScript. That means TypeScript-ലാണ് എഴുതി കൂട്ടുന്നതെങ്കിലും ഈ എഴുതിയതെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മിനിഫൈഡ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അവർ ബ്രൗസർ ഹാവിംഗ് എ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് എഞ്ചിൻ, സോ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓൺലി ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ്. So end of the day, you are deploying your JavaScript application, even though you are writing in a TypeScript language. And why we are using TypeScript? If everything is going to deploy in a JavaScript file, why we are using the TypeScript? Have you seen this constructor here? We can use the dependency injection here in the constructor. Once you are using some HTTP client or any services or any dependencies you are injecting, that means you can use this constructor. You can type something here in the private. I have already something with the dependency injector. I'll show that. See here, I have created a data service. I will explain what is services means. So this data service I'm using as a dependency injector. That means I'm still keeping it as a loosely coupled data, right? And there are so many things like this. This section is a design pattern, decorator pattern. So many things are there, which is a advantage of using a OOPS concept, right? So everything, whatever is a feature of the OOPS will be available to here with the JavaScript. So you can use the JavaScript. Along with that, you are getting an extra capacity to use the object-oriented patterns features, right? So it is an advantage while you are using TypeScript. You can use this all these things. So adu manasilaki vekiga. So TypeScript is not like a complex thing. Everything whatever we are creating here is just classes. Okay, see, you can see here, right? This is export class. This export are similar to your public your access scope you are giving in your other applications, right? Other languages. Same way, if you want to export, if you want to use, someone need to use this class, you need to export from here. Otherwise they won't understand this class name and it won't use it. And the thing is, everything you are writing here is a class. Everything is a class. But whatever you have written here with this with that at, right? Everything that is. ചേട്ടാ കുറച്ചൊന്ന് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. Sure. I'll zoom. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ്സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആംഗുലാറിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ ഫയൽസും ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ക്ലാസസ് ആണ്. ഈ ക്ലാസസിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. ഈ ഡയറക്റ്റീവ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുമ്പോഴും അതിന് മുകളിൽ ഒരു അറ്റ് പാറ്റേണിൽ നമ്മളൊരു അറ്റ് കമ്പോണന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ ഡയറക്റ്റീവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ത് ബിഹേവിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കമ്പോണന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനത്തെ ഓരോ യൂണിറ്റ്സ്.
സോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ ഫ്രെയിംവർക്ക്. So whenever we are calling a details component, it will check its directive. This directive says it's a component, and you can see here something like when the component says this is a selector. Okay, ഇത് സെലക്ടർ ആണ്, ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് URL ആണ്, ഇത് സ്റ്റൈൽ URL ആണ്. ഈ സ്റ്റൈൽ URL എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതാണ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡോട്ട് കമ്പോണന്റ്. ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ HTML ആണ് അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് HTML എന്നാണ് ഇത് ഇതിനോട് പറയുന്നത്. See, you are getting that information from here itself. Like once you are running this details component, whatever should HTML template should be rendered, it will be available at this file. And the same with the styles are provided here. So it is just giving the navigation, like the reference to the HTML and CSS file. See, you can just leave this spec.ts. This is another advanced thing in the JavaScript where you can test your application component wise component. Like this is for the unit testing purpose. You can just avoid this thing once you become having so much grip in that Angular. You can just look into this. This is also very interesting, and it is required in the modern web development. And this details.component.html, as I said, right, this is the only HTML element to run this details component. So ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നതിന്, ഈ HTML റൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഇതിന് വേറെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ല. ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഡാറ്റ മാത്രമാണ്. സി, ഐ ഹാവ് എ മെത്തേഡ് വേർ ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഐ എം റണ്ണിങ് ഇറ്റ്. So as long as I am getting data for this one, doesn't need to re-render. See, this is a very helping thing, because see, mini tab എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പോണന്റിലെ HTML എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ചേഞ്ച് ആയി എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് ഈ കമ്പോണന്റിനെ റീറെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. ഇതിനായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അത് റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ സെഡ്, കമ്പോണന്റ്സ് ആർ യൂണിറ്റ് വൈസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പോണന്റ്. I hope everyone is understood what is component actually. So the first thing, when you're creating an application, you won't be having these services. I created this services folder and this min tab folder, info folder, and the details folder, and this component folder. Once you're creating, you'll be having this app file, source file and app file, and the app routing module, because I told, right, I created with the routing feature enabled. That's why this one is automatically created. This is a very good thing, right? The CLI is creating everything for you. You just need to update according to your thing. So you're not touching the configuration, it is still running. Anything, if it is needed only, you have to change the configuration, but you will have a working application at the start itself. So ഈ app component ആണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പോണന്റ്. ഈ കമ്പോണന്റിന് ഒരു HTML കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിന് ശേഷം. സി, ദിസ് ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ, ഈ ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഏതൊക്കെ കമ്പോണന്റ്സ് വേണം, ഈ കമ്പോണന്റ് ഏതൊക്കെ മൊഡ്യൂൾസ് അവൈലബിൾ എക്സ്ട്രാ വേണം, ഏതൊക്കെ ലൈബ്രറീസ് വേണം ഈ കമ്പോണന്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെന്റിനെ റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. പിന്നത്തെ പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ്, ഏതൊക്കെ സർവീസസ് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ കമ്പോണന്റിൽ കുറെ കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഏത് കമ്പോണന്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. റൈറ്റ്, നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റുപ്പിഡ് തിങ്. We need to inform everything related to the application so that it will try to do that work. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ആണ്, ആപ്പ് ഡോട്ട് മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ ഫ്രെയിംവർക്കിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇതും ഇതൊരു NG മൊഡ്യൂൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാം ഡയറക്റ്റീവ് ആണ്. ഇതൊരു ഡെക്കറേറ്റർ കൂടിയാണ്. ഡെക്കറേറ്റർ എന്നാണ് സെയിം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണോ ഡെക്കറേറ്റർ എന്ന മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ്. ഈ ക്ലാസിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ക്ലാസ് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ബിഹേവിയറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പോണന്റിന്റെ ഡെക്കറേറ്ററിൽ കമ്പോണന്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സ്റ്റൈൽ URL, ടെംപ്ലേറ്റ് URL ആൻഡ് സെലക്ടർ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂളിന്റെ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതൊരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രെയിംവർക്കിന് അറിയില്ല എന്താണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന്. സോ നമ്മൾ അവിടെ പറയാണ് ഇതൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സം ഡിക്ലറേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദീസ് കമ്പോണന്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇമ്പോർട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു HTTP ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്ന API ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈബ്രറി ആ ഒരു
ഫീച്ചർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലൈബ്രറി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലയന്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവീസസ് ആണ്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് കമ്പോണന്റ് തൊട്ടാണ് റിസോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ജസ്റ്റ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ഫെച്ച് സം ക്ലയൻസ്. സോ വൺസ് യു ഫെച്ച് ദ ക്ലയൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ലോഡ് ദിസ് details. So each element is a component. Okay, ഇതൊക്കെ ഒരു മിനി ടാബ് കമ്പോണന്റ് ആണ്. ഇതിലൊരു only the username is included. See ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കമ്പോണൻസിൽ നമുക്കൊരു മിനി ടാബ് ഉണ്ട്. ഈ കമ്പോണന്റ് ആണ് അവിടെ ഞാൻ വിസിബിൾ ആയി കാണിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പോണന്റിൽ ആകെ കൂടി ഞാൻ യൂസർ നെയിം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫെച്ച് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ API കോൾ നടത്തിയിട്ട് ആ ഡാറ്റന് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ മിനി ടാബ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദ സെലക്ടർ ഫോർ ദിസ് മിനി ടാബ് യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ആപ്പ് മിനി ടാബ്, റൈറ്റ്? എന്റെ കമ്പോണന്റിൽ ഞാൻ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പോണന്റിൽ എന്റെ HTML ഞാൻ ഈ ആപ്പ് മിൻ ടാബ് ഒരു div element പോലെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Okay, so from that moment, if I'm giving a selected, I can call that component everywhere just like a normal division or div or any element, P, header, H element, just like that we can call it. If any data need to be passed, we can pass that data and we can give a route to that. I will explain this later. And you can just see that here I'm having so many data, right? Around 10 mini tab is created, but I have written only one line. That means it's rendered dynamically. See, next time if I'm getting 100 data, 100 users, it will just run this component again, and it is a for, just like a for each loop in your OOPS languages. Okay, there is for each in the directive one. So this directive വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫോർ ഈച്ച് എലമെന്റിന്റെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടി നമ്മുടെ HTML കിട്ടാണ്. So it is a very good thing. And ng if is also there. So if you can see like this section will be rendered only if the user is there and user length is more than 0. Otherwise else I have written the entire code here, right? Otherwise else no data. This is a ID for this template. Okay, എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് മാത്രമാണ്. സോ നമുക്കൊരു HTML കണ്ടന്റ് പോലും നമ്മുടെ ഒരു conditionally നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so for that purpose I have added this one as a app min tab. This is selector for that component. That is what selector does in that Angular framework. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഡയറക്റ്റീവ് എന്താണ്, ഡെക്കറേറ്റർ എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കമ്പോണന്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇതിന്റെ HTTP ക്ലയന്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് സർവീസസ്. സി നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സി ഞാനിപ്പോൾ ഈ യൂസറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ റൗട്ടിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് 4200 എന്നത് ഞാനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ info.1ലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ info/1ലേക്കാണ്. ഇതൊരു റൗട്ടാണ്. ഈ റൗട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലി ടു ലോഡ് ദിസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആൻ അനദർ കമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ വേറൊരു URL ആണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും എന്റെ സ്ക്രീൻ ഇസ് നോട്ട് ലോഡഡ് അഗെയിൻ, ഈ ഫെച്ച് ക്ലയന്റ് ഇസ് നോട്ട് ലോഡഡ് അഗെയിൻ, ഈ ഒരു ഇമോജൻ ലോഡ് ആയിട്ടില്ല, ഓൺലി ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ലോഡഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് റൗട്ടർ. I will come to that point. The first thing, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ I will open my developer tool. This is a network. നമ്മളൊരു API കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഇവിടെ ലോഗ് ചെയ്യും. നമ്മളപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കുമ്പോൾ I am calling API. See, I am calling a JSON placeholder type code /user1 data. Okay, and I am getting some data. This data is used to create this component HTML. Okay, I hope you can see my screen. So this data is used, and this data is coming from this info tab. So ഈ info tabിലാണ് ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ മൊത്തം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് for that particular component. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാനിവിടെ യൂസർ എന്ന കമ്പോണന്റിന്റെ നെയിം attribute, name property, user name, website, company name. See, this is a JSON data. I told, right? Client side നമ്മൾ JSON ഡാറ്റയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഡാറ്റയെ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. See, if I have to do some logical progress or some kind of algorithm I have to write, I'll write it here and I will use it.
Otherwise, I can just show here. Okay. Either number service at using. The first thing, service are just a singleton pattern. You might be knowing this singleton pattern already, right? Singleton pattern number application from when it started, from that moment, it will create only one instance. It will be used. It will be available globally, right? So service and നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പലയിടത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സെയിം ഇൻസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതില് കമ്പോണന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ng new generate component എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി ദിസ് ന്യൂ ഇല്ല, ഇവിടെ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ng generate component and your component name. See, I have created details tab or info component, right? The moment I create your I'm creating another component, say something like I have an employee, right? The moment I create this one, it will create four components. See, ഇവിടെ ഈ 4 components component files info എന്ന component create ചെയ്യുമ്പോൾ automatically created ആണ്. ഇതിൽ സ്പെക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഈ 4 എണ്ണമാണ് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് കമ്പോണന്റിന്റെ പാർട്സ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ng generate component employee. ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ കോൾഡ് employee.component.ts, employee.component.html. So everything will start with your component name dot component dot whatever it is, ts file or html or css or spec.ts. And the same way you can create a service here. ഈ ng generate component എന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള കുറെ ഭയങ്കര ലേസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. So we will be using ng-gc. So G for generate, C for component. The same way ng generate service component. So instead we can type ng-gs service name. So I have created something called data service. The moment I create ng, ഈ കമാൻഡുകളൊന്നും ഞാൻ അത്ര എഴുതി വെക്കാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഗൂഗിൾ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന കമാൻഡുകളാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് കമാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. കമാൻഡ്സ് അതിനുശേഷം സർവീസസിനുള്ള കമാൻഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡാറ്റ സർവീസ്. ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ് 2 files. One is data service and the data service spec.ts. Whatever finishing with the spec.ts, it is just a testing file for that particular file. So ഇവിടെ ആണ് നമ്മൾ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസസിന്റെ ഡെക്കറേറ്റർ ആണ്, അത് എന്തിനു വേണ്ടി പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻജക്റ്റബിൾ പ്രൊവൈഡഡ്. സോ ദിസ് സർവീസ് ക്യാൻ ബി ഇൻജക്റ്റഡ് ടു എനി ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസസ് ഇൻ ദ റൂട്ട് ലെവൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ റൂട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർവീസ് ഏത് ഫയൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Otherwise, you have to give it in another way. I will tell you that also. The component we have discussed, right? In the component we can write something like providers. See, it is asking the provider is configure the injector of this director or component with a token that maps to provider of dependency. So ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആ കമ്പോണന്റിന് ഡാറ്റ സർവീസിനെ mention ചെയ്തിടാം. So once you mention the data service here, that means the data service only available here. അതായത് നിങ്ങളൊരു ജനറലി എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു മാനുവലി ആഡ് ഹിയർ ആസ് എ പ്രൊവൈഡർ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിവിടെ ഉപയോഗിക്കാനാവും. At the same time, I told you, right, module is the one is managing all these things. So നിങ്ങളൊരു സർവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ module won't understand. The moment you create a service, it will automatically add this thing to the data service. That is the beauty of this Angular CLI. You don't need to worry about it. Once you're writing a component, you generate component, it will automatically add it to the declaration. So it is available. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ
അതിന്റെ എലമെന്റ് സ്പെക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ദീസ് ഓൾ ആർ ng content. Okay, ng content, that means നമ്മുടെ ബ്രൗസർ ആദ്യം ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് ഈ ഇൻഡെക്സ് HTML ആണ്. ഈ ഇൻഡെക്സ് HTML ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മെയിൻ TS-നെ കോൾ ചെയ്ത് ഈ മെയിൻ TS ആപ്പ് മൊഡ്യൂളിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ കമ്പോണൻസിനെയും റെൻഡർ ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay, that is the purpose of ng module and the app module here. See, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പോണന്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ല, ഈ ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടിൽ കമ്പോണന്റും പ്രൊവൈഡേഴ്സിൽ ഡാറ്റ സർവീസും ഇമ്പോർട്ട്സിൽ ഈ ഡാറ്റ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പോണന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും എലമെന്റിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടോ, ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ മൊഡ്യൂൾ ആവശ്യമുണ്ടോ, അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇൻഡെക്സ് HTML ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ആപ്പ് റൂട്ട് എലമെന്റ്. So app root is a selector. That means app root is coming from this app component. ഈ ആപ്പ് കമ്പോണന്റ് ഇതിന്റെ പെർട്ടിക്കുലർ HTML-നെ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ ആപ്പ് റൂട്ട് TS-ന് പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഈ ആപ്പ് റൂട്ട് TS-ലെ HTML എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനെയും അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് റൗട്ടർ. ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ എലമെന്റിനെ അവിടെ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റൗട്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു connect so many components into a single portion. See, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ കമ്പോണന്റിനുള്ളിൽ റൗട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് മാത്രമാണ്. ഈ റൗട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മൈ റൗട്ട് വിൽ ഡിസൈഡ്, ദിസ് റൗട്ട് വിൽ ഡിസൈഡ് വിച്ച് component should be visible here. I'm not creating any extra space to call this one. ഞാനൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്പേസിനെ ഞാൻ റൗട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സോ റൗട്ടിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഈച്ച് കമ്പോണന്റിലേക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ വ്യൂവിനെ നിങ്ങളൊരു URL അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ലൈക്ക് യുവർ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒറ്റ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുത്തേക്കണം. ആ ഏരിയയിൽ ഏതാണോ റൗട്ട്, ആ റൗട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ ലോഡ് ആയി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. സോ യു ഹാവ് സോ മച്ച് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അവർ ദർ, റൈറ്റ്? സോ ഈ റൗട്ടർ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് സെലക്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആപ്പ് റൗട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റൗട്ടിംഗ് ഫ്ലാഗ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് റൗട്ടിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. CLI will help you to do that thing. See, if something is already known to the framework and there is nothing to change in between, or a framework itself can do that, right? നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പർപ്പസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ റൗട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മുടെ ഈ റൗട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ info1 എന്നൊന്നില്ലേ, ഞാൻ ഇവിടെ ഫെച്ച് ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 4200 എന്നതിലേക്ക് പോയി. ഈ 4200ലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കമ്പോണന്റ് തന്നെ മാറിക്കളഞ്ഞു. സോ ഈ കമ്പോണന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റൗട്ട് വരുന്നത്. ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് info1. See, I'm just copying this one and I'm going there and I'm just clicking and pasting the route one. It should load right into this one. See, and the route എന്ത് URL എടുത്ത് കൊടുത്തു ആ റൗട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പലയിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് ഈ റൗട്ടർ പാരാമീറ്റർ ചെയ്യുന്ന റൗട്ടിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ആ സ്ക്രീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സെയിം പർപ്പസ് യു ആർ ഡൂയിങ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് റൗട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. ഈ റൗട്ട്സ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാത്രമാണ്. ഈ ഒബ്ജക്റ്റില് ഇതൊരു അറേ ആണ്. ഈ അറേയിൽ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് വി ആർ യൂസിങ്. ഇതൊരു പാത്താണ്, നമ്മളൊരു റൗട്ടിംഗ് പാത്ത് പറയാണ്. ഒന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. 4200 വരെയുള്ളത് ബേസ് href ആണ്, ബേസ് ആണ്. ഈ 4200 ശേഷം ഉള്ള റൗട്ട് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ empty ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പോണന്റിനെ ലോഡ് ചെയ്യൂ എന്നതാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇൻസ്റ്റഡ് info ID ആണ് വരുന്നെങ്കിൽ ഈ ID ഇങ്ങനെ ഇട്ട അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഐഡിക്ക് പകരം എന്ത് ഡാറ്റ വരുന്നു ആ ഡാറ്റ വെച്ച് ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് info/1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റൗട്ട് വന്ന ഇത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് URL, getting that URL, checking with this pattern. If it follows this pattern, just load with this component. We have a ng module decorator. This decorator is different. This is having only imports and exports. That means it's a routing module. ഈ റൗട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂളിലെ ഈ പേരൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ്. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് നെയിം. സോ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ആസ് ലോങ് ആസ് യു ആർ ready, are good at configuring everything good. So routing module നമ്മൾ ഈ റൗട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ റൗട്ടർ മൊഡ്യൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൗട്ടർ മൊഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. See, I can
click on this one, I can click on this Lennygram and it will load here, right? So ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ റൗട്ടിംഗ് മനസ്സിലായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഈ കമ്പോണന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു റൗട്ടർ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ ക്ലിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മളിവിടെ ഈ ബട്ടൺ ഉള്ള റൗട്ടർ ലിങ്ക് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഈ ബട്ടണിൽ എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും it should invoke this URL. So it will invoke this URL. It will go to the routing module. It will check that route, which one is suitable for this particular URL. For that URL, it will load the component which is associated with that URL. So whatever data is there with that component, it will just load it. That is a concept of routing. So I already explained routing in between the service also. Service I told we are providing at the component level or in the module level. That means everywhere in the module that service will be available. So you don't need to create a new instance every time. Say for example, I'm in the screen and I'm calling a fetch client. So now fetch client വിളിക്കുമ്പോൾ automatically data service ne ഞാൻ ഇവിടെ call ചെയ്യുന്നുണ്ട്. App component HTML നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫെച്ച് ക്ലയന്റിൽ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ URL കോൾ ചെയ്യാണ്. ഈ URL ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പോണന്റിനാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പോണന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദ കമ്പോണന്റ്. There are some life cycle hooks. You can just remember this word, life cycle hooks of Angular. You can go through it. I'm not explaining everything, it will be too much depth. So what is happening while you are rendering this code, there are so many steps in between, like on init, after view is rendered, so many things are there. So just understand something like this. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ കമ്പോണന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻബിൽറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ മാനിപ്പുലേഷനിൽ ഒന്നാണ് NG on it. അതായത് നമ്മുടെ കമ്പോണന്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണന്റ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി യു ഹാവ് ടു ഡു ഫ്രം യുവർ എൻഡ്, യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദ NG on it. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പോണന്റ് കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കമ്പോണന്റ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഗെറ്റ് യൂസർ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കും. ഈ ഗെറ്റ് യൂസറിൽ ഞാൻ ഈ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സർവീസിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗെറ്റ് യൂസർ. ഈ ഗെറ്റ് യൂസർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ കമ്പോണന്റിന്റെ വേരിയബിളിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വേരിയബിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ യൂസർ എന്ന വേരിയബിളിന്റെ ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ എന്റെ HTML ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. See, I have created a ng for loop here and I'm passing this users variable. It is an array, so that is passed to this another component and showing it. അത് പാരന്റ് ടു ചൈൽഡ് ഡാറ്റ ബൈൻഡിങ് ആണ്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. If you have some good time. See, get users നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ get users I told you, right? The data service is there and data service has a method called get users. Now I'm in the get users method in the data service. See, data service in get users are a method and there method get user. Okay, this is for particularly for when I'm clicking on this Lennygram, it should open and should show this data, right? Just either another component on info component use another method on users. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഗെറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പോണന്റിന് വിളിച്ചു, അതൊരു HTTP ക്ലയന്റിനെ കോൾ ചെയ്ത് HTTP ഡാറ്റനെ കോൾ ചെയ്തെടുത്തു. ആ സമയം ഡാറ്റ സർവീസ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ആയി. The next time you're going here and clicking on the particular mini tab and getting the information about this lady, it is going to call this get user. When you're calling this get user, you don't need to create another instance of the data service. Already created a data service, you have to reuse it. See, as a singleton, you have to singleton already, very easy to understand. So അതാണ് ഡാറ്റാ സർവീസസ് നമ്മുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. API call ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ സർവീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. സംടൈംസ് ഇൻ യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യു നീഡ് സം ഡാറ്റ ടു ബി കോൺഫിഗർഡ്, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തീം സം ലോഗ് വിൽ ബി ദർ, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിയുന്നവരെ. അപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർവീസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഈ ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോയാലും എത്ര ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എത്ര ചേഞ്ചസ് നടത്തിയാലും ഈ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ലോഡഡ് ആയി കിടക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ യൂസസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ API calls and database access we are using this data services. So here I am talking about the HTTP client. See, ഇത് just for sample purpose ഒരു available ആയിട്ടുള്ള public API ആണ്. Usually what we'll do, I already told you, right, we have a
workflow, something like this for every application. Front end will call the backend. Backend will get the data through the API. Backend actually talking with the database and getting those details and returning back to the front end, right? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ HTTP ത്രൂ HTTP ജസ്റ്റ് എ പ്രോട്ടോകോൾ ത്രൂ URL വി ക്യാൻ ആക്സസ് ഡാറ്റ. സോ ഈ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ HTTP ക്ലയന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Angular 6 onwards HTTP client എന്ന് പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ലൈബ്രറി തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഈ HTTP ക്ലയന്റ് ആണ് നമ്മളുടെ API ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആക്കി തരുന്നത്. I think you understood what is HTTP client. അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ലൈബ്രറി മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് മൊഡ്യൂളിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് HTTP client module. If you have this module, that means you are already having access to that HTTP functionalities. Okay. അതാണ് ആപ്പ് മൊഡ്യൂളിൽ HTTP ക്ലയന്റ് മൊഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. See, here I have a browser module. This is actually making it useful in the JavaScript engine in the browser. ബ്രൗസറിലെ എഞ്ചിനേക്ക് വേണ്ട compatibility വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ബ്രൗസർ മൊഡ്യൂൾസ് ആക്ച്വലി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So I already covered the component, directive, decorator, and services, routing, and HTTP clients. Okay, HTTP clients, how we are using it. The next thing is how we are binding the data. See, MVC പോലുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, നമുക്കൊരു മോഡൽ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. സോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് HTML ലേഔട്ട് തരുന്നത്. കൺട്രോളർ ആണ് ഇതിന്റെ എവറിത്തിങ് ഇസ് ആക്ച്വലി കണക്റ്റഡ്. ബട്ട് ഇൻ കമ്പോണന്റ് ബേസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ കമ്പോണന്റ് ലെവലിലേക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കി. These sections will be available at the component level. But still there is one problem. Whatever you are written in the component, the TS file, it should be available in the HTML, right? There are different methods to make it available. See, here I in the component, I have this users. So this users should be available in that HTML, right? Then only I can do and work and show to the user. So here I'll be talking first about the property binding. Property binding, nothing but providing that variable directly into the HTML in a one way. See, there is two type of data binding: one way data binding and two way data binding. One way data binding means you are passing data from the component level to the HTML template. You can't transfer data back. That means നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പോണന്റിലുള്ളൊരു ഫയലില് ഡാറ്റയെ നിങ്ങൾ ഈ യൂസേഴ്സ് എന്ന ഇതിലെ ഡാറ്റയെ നിങ്ങൾ HTML ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. പക്ഷെ HTML എന്നുള്ള ഡാറ്റ തിരിച്ച് കമ്പോണന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എന്താ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ലോഗിൻ പേജിൽ നിങ്ങൾ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് HTML ചെല്ലുന്നത്. ഈ HTML ആണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പോണന്റിലേക്ക് ആ ഡാറ്റയെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് API കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുന്നത്. So you can see, right? I am calling everything from here on. So I have to make sure this data is getting into this section. അത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി interpolation വെച്ചിട്ട് പറ്റത്തില്ല. So I am talking about the interpolation first, then I will go to the property binding, event binding, and two-way data binding. So interpolation, property binding, event binding എന്ന് പറയുന്നത് okay, one way ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Two-way data binding means you can transfer data from either from HTML to component or component to HTML. So that is the thing. നിങ്ങൾ ഒരു ഡബിൾ കേളി ബ്രേസസിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇന്റർപൊളേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു ഡാറ്റയെ നേരിട്ട് ഇവിടേക്ക് എഴുതും. സി യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്. ഇത് ഇവിടെ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് യൂസേഴ്സ് എന്ന വേരിയബിൾ എനിക്ക് കമ്പോണന്റ് ലെവലിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഫോർ ഈച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ഈച്ച് വേരിയബിൾ ആണ് ഈ യൂസർ. ഈ യൂസറിന്റെ ഡാറ്റ എനിക്ക് ഇന്റർപൊളേഷൻ വഴി ഇത്തരം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. Or else I can in the info component you can see I have directly used like this. This is the user data that is available in the component level. See here in the component, okay, I'll just use this. Okay, in the component I have a variable called user, and I'm fetching the parameter from the URL itself. I'm fetching the parameter ID, and this parameter ID, see you can see the route in the router. You can get the which route is activated, and from that parameter I can get the ID. Okay, this ID I can pass into the service and call the API and get the data. Once you get the data, I have the user information here, right? This user information I can pass into the HTML content and I can show to the people.
here I have created that info type, the name and then username and everything. So this data is passed as an interpolation method, right? എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്റർപൊളേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം അത് വൺ വേ ബൈൻഡിങ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് ആ ഡാറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഷോ പർപ്പസ് ഐ എം യൂസിങ് ഇന്റർപൊളേഷൻ. ഡബിൾ കേളി ബ്രേസസിൽ എന്ത് എഴുതിയാലും അതൊരു ഇന്റർപൊളേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അനദർ തിങ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ്. പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് ഷോയിങ് വി ആർ സെറ്റിംഗ് അപ് ടു എ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, എന്റെ ആപ്പ് മിൻ ടാബ് ഉണ്ട്. ഈ ആപ്പ് മിൻ ടാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അതായത് ഈ മിൻ ടാബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മിൻ ടാബിന്റെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് യൂസർ. See, I have added a directive here. So this directive says, just like this directive says something to the component, I'm in the class, this directive says this is an input. It can be an input from anyone. അതായത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പോണന്റിന് പുറത്തുള്ള ഏതൊരു കമ്പോണന്റും ഈ കമ്പോണന്റ് വിളിക്കുമ്പോൾ ആസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് യൂസർ ഡാറ്റ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഇൻപുട്ട് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫംഗ്ഷനെ അല്ല ഈ കമ്പോണന്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ it can add something like this. So for this admin tab, this user is a property. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ിലേക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഡൂയിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാസിംഗ് സം ഡാറ്റ, ബട്ട് ഇറ്റ് കാൻറ്റ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ഫ്രം ദ യൂസർ ടു ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്, വൺ വേ ബൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഹാവ് എ ഇമേജ് ടാഗ്. You might be knowing this image tag, right? Something like this. Okay, image tag in a property in the source. I need source set in a property. I can simply use something like this because I'm passing into property, right? So this property will be set with the link. So I can dynamically set this value link in this tab, and from the tab, my component tab, right? From here, simply say something like link, and once I'm getting some data, I can just pass the data into source, so it will be dynamically loaded with some image. What I am trying to explain, whatever properties or attributes are need to set, we have to pass with a square bracket. And the third thing is event binding. See, നമുക്ക് ഒരു ക്ലിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഇവന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് ആണ്. ഒരു ക്ലിക്ക് ഇവന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇവന്റിനെ എങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ്. സെയിം വേ നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഇന്റർപോളേഷൻ വെച്ച് ചെയ്തു, പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈൻഡിങ് വെച്ച് ചെയ്തു, ഒരു ഇവന്റിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇവന്റ് ബൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവന്റ് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് ബൈൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സംതിങ് ലൈക്ക് ഞാൻ എന്റെ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ get data, if I have a method called get data mentioned in the app component, I can directly call here something like this. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു event binding എന്ന് പറയുന്നത്. These three are just what is it like, it's a one way binding. The next thing is two-way data binding. Two-way data binding means HTML back to component is to HTML, it should be available. അതിനാണ് നമ്മൾ ബനാന ഇൻസൈഡ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഞാനൊരു ഇൻപുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഈ വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് NG മോഡൽ വെച്ചിട്ട്, NG മോഡൽ ഇസ് എ attribute we use for to bind the data from the tag into the component. See, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് NG മോഡൽ എന്ന് എഴുതിയാണ്, ഞാൻ ഇതിലെ യൂസർ നെയിം എന്ന് എഴുതിയാൽ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് മീൻസ്, ഈ യൂസർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ ഞാൻ ആ മോഡലിലേക്ക് ഈ വാല്യൂനെ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഫ്രം ദിസ് മൊമെന്റ് ഓൺവേർഡ്സ് വാട്ട് എവർ ഐ ആം ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ദിസ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ TS ഫയൽ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ HTML ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ കമ്പോണന്റ് വേരിയബിളിലായിട്ട് നേരിട്ട് റിട്ടേൺ ടു വേ നമുക്ക് തിരിച്ചും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ടു വേ ഡാറ്റ ബൈൻഡിങ്. ദീസ് 4 data bindings things you should be knowing when you are writing a component.
it will be very easy for you to set it up. So ഇത്രയാണ് ഞാൻ ആംഗുലാറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓൺവേർഡ് ഇഫ് ഗോയിങ് ടു സം ഡീപ് റൈറ്റ് യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ്. So first you should try to understand what is actually happening inside a component, what is services, how it is doing this work. I can share this demo to you if you want. I'll be posting in my GitHub account later. So if we have some time, I can still explain how we are going to deploy an application to the Angular. But is it fine? Yeah. Anha is fine, or we are out of time? Yeah, it's fine. Okay. Okay, I will make it very brief. The moment you are trying to deploy something, you just know this file, the dist file is actually we are using to deploy. I told you, right? Everything is written in the TypeScript, but we are going to deploy in the as a JavaScript file. So you have to. I already deployed the application, but I will show you how we are doing this thing. It is very easy stuff. So you have to open this dist file. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡിസ്റ്റ് ഫയൽ വരത്തില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതൊരു ബിൽഡ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റ് ഫയൽ വരും. നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ഡു വൺ തിങ്. യു ഹാവ് ടു സംതിങ് ലൈക്ക് ng-build. Hope you can see my terminal. So ng-build prod, and next is the base href. If you want to give the base href, that means instead simply showing something like localhost 4200, if you want to see something, some name I already created, I think I can show that. See this one, this I already deployed. So ഇതിന്റെ ലോക്കൽ മെഷീൻ ആണ്. ഇതാണ് ബേസ് href എന്നാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If you want to keep some base href, you can give it that. Otherwise, you can directly go for ng-build prod. See what this prod means. It is creating in a production mode. So production mode build ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കുറെ debug tools and everything, it won't be included in the dist file. So it will be very less in space. So it will be very good. Usually we will be using the production mode when you're deploying something. So first you have to open this dist folder. You will get this project. Okay, so this is what we are going to deploy. So once you did this build in production mode, copy this one, and I have created another folder somewhere in the desktop. I created. So here you can see somewhere the trial demo. I just copied everything to here. Okay. So from now onwards, I'll be using this file path. I did because I had to keep some data along with that. That's why I did. Usually, you can directly give this dist file your document, right? നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്റ്റ് ഫയൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സംടൈംസ് നമുക്കൊരു വെബ് കോൺഫിഗ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കുക ഇതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ചില ഫയൽസ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു വേറെ പ്ലേസിലേക്ക് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം when you are creating ng-build again and again, it will be totally deleted and recreated. So sometimes you need to keep something extra like handy. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ it's fine. You can use this same file path. What you have to do, I'm going to explain how we are going to deploy into IIS. Okay, so I have something called IIS. Everyone has this IIS in your window. So either Microsoft .NET platform available ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് സെർവർ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ IIS വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഫീച്ചർ ഓൺ ആയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ടേൺ വിൻഡോസ് ഫീച്ചർ ഓൺ ഓർ ഓഫിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you can open this.
So here you can see the Internet Information Service, right? This you click open. So once you make it available, it will take some time to set it up. Then you will be able to access just typing IAS. So application host ചെയ്യാൻ. Okay. So ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ IAS, നിങ്ങളുടെ വെബ് സെർവർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ. നിങ്ങളൊരു ഓൺ പ്രീമിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്, യു ആർ ഡിപ്ലോയിങ് ഇൻ യുവർ their IASs. Okay, ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡെമോ ആപ്പ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി വാട്ട് യു വിൽ ഡു, you just click on this default website. You can create another site also. It's fine to run so many few more applications under a single website. You have to type add, you have to click add application. This alias ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ng ബിൽഡിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബേസ് HRF സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രോമിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെമോ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ബേസ് HRF കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസ് HRF സെയിം ബേസ് HRF നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ലീവ് ഇറ്റ്. And you need to select a default app code and the physical path. Here you have to give the file path. Okay, which folder? I told, right, I have given in that desktop. You said desktop. That file path you have to give, and you have to click OK. The moment you click OK, it will be appearing something like this, demo app. ഞാൻ അതൊരു ബേസ് HRF കൊടുത്തത് ഡെമോ ആപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡെമോ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെമോ ആപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബ്രൗസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി, ഐ തിങ്ക് you have seen what I did, right? It was not quick. Manage application browse and option കൊടുത്താൽ automatically it will open that application in your Chrome. See, the local host demo app application host ചെയ്ത് deploy ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് available ആവാം. Same thing you will be able to access through your IP. So this is simple way to deploy your own application in your system. Okay, I think I have finished my session on this Angular. I can add some more points here. So if you're going to learn more in Angular, don't simply rely on one source. See, some people will be always thinking like this is okay, but if you're trying to learn from different sources, right, you will get more clarity, and always try to create your own application. Then you will get more picture. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. If you are interested to do something, just try from your own scratch file. പിന്നെ ഇതിലിനി ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ആംഗുലാറിൽ. അത് പക്ഷെ ആസ് എ ബിഗിനർ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വൺസ് യു ഫിനിഷ് ദിസ് തിങ് യു വിൽ ഗെറ്റ് മോർ പിക്ചർ, ദെൻ യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ. ഇത്രയാണ് ആംഗുലാർ എന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് anybody has any doubt or something, you can just ping me, I will be explaining. Shanu, you asked me about how to view the routing information of each component. I think I have explained. I still have doubt. I think he asked, before you talk, I guess. Okay. So if you have any doubts related to anything, you can ask. It's not just like you have to ask something related to Angular. You can ask. And from my experience for the last 4 years, I can say it is going to be more tougher and tougher. But if you have some passion to do some research on the technologies where you're working, it will be very fun. Okay. Personally feeling like ഞാൻ ഒരു ഈസി ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു ടെക് മൈൻഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പോഷർ, ടെക്നോളജി വൈസ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ ഈ COVID-19 സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വൺസ് എവറിഥിങ് ഈസ് സെറ്റിൽഡ് അപ്പ്, യു വിൽ ബി ഇൻ ബിഗ് ട്രബിൾ ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആർ ഓൾറെഡി അപ്ഗ്രേഡിങ് ദെയർ സെൽഫ്, റൈറ്റ്? ഈവൻ വി പീപ്പിൾ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് അവർ സെൽഫ്. സോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കരുത്.
ഒരു ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയമാണ്. അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവ്രിവൺ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സംതിങ് എക്സ്ട്രാ ഫ്രം യുവർ സിലബസ്, കോഴ്സ് സിലബസ്, റൈറ്റ്? സോ അതൊരു കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റിൽ നോളജ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പാറ്റേൺസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ, make it thorough about OOPS concept and solid principles and design patterns. These three things are going to define your career very well. Because as a fresher, നിങ്ങളോട് ഒരാളും ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ആസ് എ ഫ്രഷർ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് വിച്ച് ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ് യു റിയലി ലൈക്ക്, വൈ? ബിക്കോസ് ഈ ഡിസൈൻ പാറ്റേൺസ്, സോളിഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് is actually going to broaden your perspective very well. I had seen some good companies are asking simple solid principle only. Like, if somebody is coming to my desk and for an interview, I'll be first asking some of the solid principle related questions. നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷന് ഡിസൈൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ബിഗ് തിങ് ആണ്. നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക പോകുക എന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ആസ് എ ഡെവലപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. പിന്നെ ഓൾവേസ് ഡോണ്ട് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് എനി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി. ലൈക്ക് ഒരു ഒറ്റ ടെക്നോളജിയിലായിട്ട് ഒതുങ്ങി പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ടെക്നോളജി ഈസ് ഓൾസോ ഡെവലപ്പിംഗ്, റൈറ്റ്? ആംഗുലാർ ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് വരെ വൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അൺടിൽ ദ റിയാക്ട് കെയിം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ എന്നൊരു ടെക്നോളജി വരുന്നു. അപ്പോൾ ടെക്നോളജി വിൽ ഇംപ്രൂവ്. സോ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും സേഫ് സോൺ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ്, കഴിഞ്ഞ വട്ടം നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് സ്പീക്കറും ഓൾസോ പറഞ്ഞിരുന്നു, സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനികളിലേക്ക് പോകരുത് എന്നല്ല. പക്ഷെ സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ടീം ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഫോർ ഫസ്റ്റ് 3 or 4 years മാക്സിമം ടെക്നോളജി എക്സ്പോഷർ, മാക്സിമം ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കാം. സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനികളിലെ ഒരു ഗുണം, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 വർഷം സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. സർവീസ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനിയിൽ അവരുടെ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. See, I worked in Volvo Cars for 1 year in Sweden. So I was working under the Volvo Car team. Okay, what I got is like we can understand international work culture. Just settling up in a small scale, we can think big. That's a very good thing. But if you are not getting any exposure to the technology, like in your team ഒരു 10-15 പേരുണ്ട്, you are getting only few exposure to the entire domain, entire project, then it's a waste of time. You will, at the same time, you should have some extra time to learn for yourself. നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are forced to do that. Okay, there will be some other technologies getting trending. If you are not getting enough time to learn those things, how will you be grooming yourself? സോ അത് കൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് പോകും. സർവീസ് ബേസ്ഡിലെ ബെറ്റർ വേർഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് കൾച്ചേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. സോ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു ലേൺ modern technology, that is like process, like agile framework, what is agile, scrum, all those things also you will be knowing this thing. It will be very good if you are going as a fresher and going to the interview and somebody is asking about these things and you are already aware of it. ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. I hope you understood everything, not everything, at least something. Thank you. Thank you, Adarsh. I think if no QA, there is no more question, we can wind up. Over to you, Shabir sir, and